Now, into yesibili ebalulekileyo ufuna sikwazi uyenze ku-analytical geometry kufumana equation ye-straight line. So apha phambi kwam ndine-straight line ne-point yam u-a phayana one-coordinates ngu-2 no-10 u-y, and then u-b wam i-coordinates ngu-x, 5 i-coordinate ka-x, and then i-y coordinate ngu-4. So ufuna sikwazi ufumana i-equation ye-straight line. That's the second thing ufuna ukwazi uyenza if ufuna u-a i-analytical geometry. Okay, xa sifuna ufumana i-straight line sisebenzisa ntoni? Le equation y equals mx plus c, because this is a general formula yantoni? I-general formula yantoni? Ye-straight line leya ingu-y equals mx plus c. U-m wethu siyazi uba yintoni phayana? Yi-gradient. Sithi i-gradient u-m phayana, gradient, and then u-c yilaa value yantoni? Ye-y intercept. It's fine. Okay, now masifumane i-gradient. It's the first thing ufuna siyenzile ukufumana i-gradient. M equals y2 minus y1 over x2 minus x1. Okay, so into yenzayo ke phayana uzodecide upoint A wakho sothi ngupoint number 1, upoint B wethu ngupoint number 2. So i-decision leyo ufuna kuyenzile noba ulethe upoint B apha, noba uthe ngupoint wakho number 1 and then u-A uyothi ngupoint number 2, it doesn't make any difference, or ayizotshintshana nto, uzofumana i-gradient efanayo. Okay, so A wam ndimenze upoint number 1, u-B wam ndimenze upoint number 2. The reason why senza loo nto leyo is because la x value yapha ku-B izathi ngu-x2 because lena ngupoint 2 wam, la y value izawuthi ngubani? Ngu-y2 because ngupoint 2 wam lona. La x value yapha ndizawuthi x1, la y value yapha ndizawuthi ngu-y1. Okay, so ndiye kwi-equation yam ku-formula yam ye-gradient, endaweni ka-y2 ndizafaka lo y walapha waku point 2 minus 4, ndifake la y wapha ku point number 1 wam bekho negative most ibhale u10, and then below ndino x2 wam ngu5 minus x1 wam ngubani? Ngu-minus 2. So yabona la negative ndisamgcinile, and then also ndibhalile uba u-x2 wam ibe ngu-minus 2. Okay, so u-minus 4 no-minus 10 ngu-14 divided by underneath no 5 izaba ngu-negative times and negative lona izaba ngu-positive. So 5 plus 2 ngubani? Ngu-7. So minus 14 plus 7 ngubani? Ngu-minus 2. So i-gradient yethu sayazi uba ngu-minus 2. Now sawuyapha kula equation yethu y equals mx plus c, endaweni ka-m sibhale uba i-gradient yethu sayazi uba ngu-minus 2, so minus 2x plus uc. Now sishota ngevalue kasi ngosiyazi uba sigqibile i-equation yethu yantoni? Yesi straight line. Fine, kuze sifumane la value kasi sizothatha i-coordinates apha zika-a, or wena ungathatha nezika-b. Okay, sizothatha i-coordinates zika-a, ndibhale endaweni ka-y ndizafaka u-10 because u-y ngu-10 and then u-x ngu-minus 2. So ndithi okay fine, ndizafaka u-10 endaweni ka-y and then minus 2 ndibhale u-x wam ngubani? Ngu-minus 2 plus c. Okay, so minus 2 times minus 2 positive 4, and then thathela positive 4 wam. Okay, mandibhale ku-positive 4 lona plus c, and then lo positive 4 ndimse ngapha, it's going to be 10 minus 4 ngu-6, so y wam ngu-6. Now equation yethu therefore yes, a straight line, equation is a straight line ngu-y equals negative 2x plus u6, and then sifumene la equation la. Now I'm